എല്ലാവർക്കും നാടൻ ടാക്കീസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറച്ച് നാളായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ അധികം ഫീമെയിൽസിനെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ 4 ആണുങ്ങൾ മാത്രം എപ്പോഴും ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ, ഫീമെയിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ വേണം. അത് കാരണം ഇന്ന് 1 അല്ല 3 പേരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. കുട്ടുവിനെ ആ ചെയറിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. 3 പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടു ഓടി വന്നതാ. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായേ അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അന്ന, ജിയ ആൻഡ് ഗ്രീഷ്മ. വെൽക്കം ഗേൾസ്, വെൽക്കം ടു നാടൻ ടോക്കീസ്. വെൽക്കം ബാക്ക്. അതെ, അന്നയും ഗ്രീഷ്മയും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ കാന്ത GC ഒക്കെ ആയിട്ട്. അന്ന് നല്ലപോലെ ഓടിയൊരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡ് നല്ലപോലെ ഓടുന്ന എനിക്കൊരു വിശ്വാസം. വ്യൂസിന് വേണ്ടിയാ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിക്കത്തില്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അത്? കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ ബിസിനസിന്? പിന്നെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആക്ച്വലി നാടൻ ടോക്കീസ് കുറെ ഓർഡർ വന്നേ. We can track like our code ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു എല്ലാരും ഓർഡർ ചെയ്ത, and then we just like so many like ordered because of you guys, which is really nice, especially from America. Yeah. Oh wow. Yeah. അമേരിക്ക അമേരിക്കയിലെ വരെ ഫേമസ് ആയിട്ടായി. അല്ല പക്ഷെ അത് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആയല്ലേ ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഹെയർ ഓയിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട്. സ്റ്റാർ പ്രൊഡക്റ്റ് കേശ ഹെയർ ഓയിൽ, കേശ ഓയിൽ. അത് നിങ്ങൾ മറ്റേ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിയർഡ് ഓയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഹെയർ ഓയിലിലേക്ക് മാറണം. അത് എത്ര നാൾ എടുത്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എപ്പിസോഡും കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ? എപ്പിസോഡ് എന്നായിരുന്നു ഇറങ്ങിയത്? ഏപ്രിൽ 8 മാസം. നമ്മള് ജൂലൈയിൽ റിലീസ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ a lot of it was like we were like doing the trials and things like that. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് like it was just like sourcing like larger amounts of the material. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ പ്രോപ്പർലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാനുവരിയിൽ എന്തോ അല്ലേ നമ്മൾ അതിന്റെ റീസെർച്ച് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എപ്പിസോഡിന് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലൈക്ക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ബ്രാൻഡിങ് ആയിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആ കുപ്പി. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മറ്റേ ആഡ് അല്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് മറ്റേ റീയൂസബിൾ ചെയ്യാൻ, റീപർപ്പസ് ചെയ്യാൻ. അത് കണ്ടപ്പോഴാ ഓ ഹെയർ ഓയിൽ ചുമ്മാ മേടിച്ചു വെച്ചാൽ. അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് റീപർപ്പസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? യെസ്, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ ഹോൾ തിങ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. we're too small to be like എല്ലാം 100% സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്കാൻ. സോ സ്ലോലി ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ കേശ ഓയിലിന്റെ ലൈക്ക് പാക്കേജിങ് വന്നപ്പോ we are actually using like eco-friendly packaging this time. It's biodegradable, whereas like beard oil vannappo we couldn't really afford to do that yet. Like even like some cost കൂടുതലാണ് biodegradable. Yeah, like biodegradable ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. A lot of the times it's also because like ഈ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വിഷ്വലൈസേഷൻ വരത്തില്ല, like with ink and branding and color ഒക്കെ വരാൻ കുറച്ചുകൂടെ harder ആണ്. Even like with the glue and stuff that they use, they have to be careful to use something that's biodegradable as well. Okay. So അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ like it's a lot more expensive. But അത് ഇവിടെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറെ വെൻഡേഴ്സിന്റെ അടുക്ക പോയി അങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തേ? നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറെ കമ്പയർ ചെയ്തു, പിന്നെ നമുക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇച്ചിരി റിസ്ക് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ഏതായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ like the future forward is sustainability അങ്ങനെ പോലെ, so might as well spend a little bit extra. അടിപൊളി. അപ്പൊ കാന്ത ജിസിക്ക് ഇപ്പൊ 2 പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ലൈക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടേന്ന് for next year. Actually such a blur അല്ലേ, like നമ്മൾ വന്നു അന്ന് like I think it's been 8 months or something, but like it does not feel like that. Like when we came, we were obviously like stressed about like releasing the Kesha oil and planning everything, like putting everything together. But like once it's released, it's just been like a whirlwind. Like like all the orders that came through, like everyone's reviews, like Sherikim, like a lot of mothers reached out as well. My mom, the biggest fan of the Kesha oil. She finished it. Like ende kuppi njan enikku vendi vaachittu തീർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു 2 പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും അടുത്ത സെയിൽ ഇത് ഹൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന്. അവളുടെ മുടി അല്ല, എന്റെ മമ്മി ആക്ച്വലി ഈസ് ലൈക്ക് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫാൻ ഓഫ് ദ ഓയിൽ, എസ്പെഷ്യലി എന്റെ മണം. സോ അടുത്ത സെയിൽ എപ്പോഴാണ്, നീ എപ്പോഴാണ് അടുത്ത കുപ്പി വാങ്ങിക്കുന്നേ? അതെ, പ്രിയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇങ്ങനെ
ഇന്നൊരു റീൽ ഉണ്ടാക്കണം. പക്ഷെ അപ്പൊ അത് നല്ല ക്ലിക്കായി അല്ലെ, നല്ല അടിപൊളിയായി. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഗൈസ്. Thank you. ഇപ്പൊ ജിയെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജിയ ആണ് പറഞ്ഞ എന്നോട് നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഫീമെയിൽ പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഒക്കെ വേണമെന്ന്. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം അവള് പറഞ്ഞ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ വന്നിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓരോ നാട്ടിലെ കഥ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കലും റിലേറ്റബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നി. I think definitely കാരണം obviously നാട്ടില് the way they see like women and men are very different. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ല ലൈക്ക് ആണുങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ്. സോ ഐ couldn't really connect with നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും. കാരണം ഐ തിങ്ക് ഏത് ലൈക്ക് NRI മലയാളികൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും we always have like a different idea of going നാട്ടിലേക്ക്. Because I feel like guys have more fun going നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ like we have a lot of challenges. I think നിങ്ങൾ അന്ന് like നിങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് you talked about like the traffic and we were like that's our last concern. Honestly, like എന്നോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ is like you could get kidnapped. വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ നാട്ടിലുള്ളവർ തന്നെയാണോ പറയുന്നത് അതോ ആണോ? എന്നെ നാട്ടിൽ തന്നെ എവിടെ വിടില്ല. എനിക്കറിയില്ല ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കടയിൽ പോകുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ നാട്ടിൽ കട പോകുന്നത്. സോ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വറി ഉണ്ട് എപ്പോഴും ലൈക്ക് തന്നെ പുറത്തു പോകുന്നത്. ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ടു ഹാവ് like someone with me. Like it's so bad. I agree. Like I live in Trivandrum, so there's obviously like a large population there. Like it's very progressive, I would say, maybe compared to like where my dad is from. Like my dad's from Kollam. It's a bit more rural where he's from. But it's still the same in terms of because we live with our grandparents. Like oh my god, like my favorite bakery is like probably 100 meters away from my like my family home. I'm not allowed to go. Like I'm not allowed to leave the house to go buy like my butter bun. Like I want it with my tea. I'm not allowed to go get it. പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ പോവാണെങ്കിലും they like no ഏതിലും ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ പോകണം. ലൈക്ക് എൻ്റെ കേസിൽ ലൈക്ക് മൈ ബ്രദേഴ്സ് younger than me. പക്ഷെ അവൻ്റെ കൂടെ പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഞാനും എൻ്റെ ചേച്ചിയോ തന്നെ പോയാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നോ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി എന്നോട് തന്നെ പോകാൻ പറഞ്ഞാലും ലൈക്ക് അടുത്ത വരെയൊക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് പേടിയാ. എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാറില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പേടി ഇപ്പോ ഒത്തിരി സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കും. All those things. Oh my god, I've like looking back, it's so funny, but like at that time, oh my god, like probably a traumatic experience. So like ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോവാ. Like we lived in Ireland, like I think all of you guys all of us lived in Ireland. So basically my mom and my parents have sent me to India for a holiday by myself, and my uncles have picked me up, 2 of them, and Kochila landed there, but we have to go all the way to Trivandrum because that's where I live. And my mom has told me that you cannot trust anybody in India. And then that's the time, I think around 2011, when all those really bad like rape cases like on the train happened. Train. Yeah, like this lady was pulled out. Like it's quite horrific. I don't want to say more about it, but it was like really bad. But I'm sitting on this train hugging both my suitcases, and like we're on this train for so long from Kochi to Trivandrum, and it's fully daylight. There's women on the train, there's men, there's children. I would not eat. I've gotten off this flight. Like I didn't go to the toilet. I didn't talk to my uncles because I was just so scared. Like they're good men. It's just that like I was so scared that they would not be able to protect me. Because a lot of the times in the story it's like, oh, kuttiroda achan undairunnu, but then like the achan was also like harmed, and then they hurt the woman or whatever. And I think back, and I was, I think 10 at the time, 10, 11, and I'm like, oh my god, I was terrified the entire time. And I think it was like an 8-hour train ride, and I was so hungry. Like I could just gotten off like an international flight, I didn't eat. Like it was so bad. എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10. I was 10 വയസ്സ് 11. അല്ല ഇപ്പൊ മാറിയോ? ഇപ്പോഴും പോകുമ്പോ സെയിം ഫിയർ? I have the same fear. നിന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെയാണല്ലോ നാട്ടിൽ വന്നേ. സോ ലൈക്ക് എങ്ങും പോകാൻ മേല ഒരു സാരി ബ്ലൗസ് തയ്പ്പിച്ച് മേടിക്കാൻ പോലെ ഐ ഹാവ് ടു റിലൈ ഓൺ അതർ പീപ്പിൾ. ഓ സോ ബാഡ്, ഇറ്റ്സ് സോ സ്ട്രെസ്ഫുൾ. ലൈക്ക് ആരെന്നെ കൊണ്ടുപോകും. ലൈക്ക് നിന്റെ കല്യാണത്തിന് വരാൻ തന്നെ ലൈക്ക് ഓ ഞാൻ എങ്ങനെ വരും? ഇവിടെയാണ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് അങ്ങ് പോവാം. ഓ ഞാനും നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയ സമയത്ത് ലൈക്ക് എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ഫ്രം ലൈക്ക് A to B തന്നെ പോണായിരുന്നു. I was in a like Uber, നാട്ടിലെ Uber car.
so petrified. Like honestly so petrified. I had like location share, I had like everything going. I was like messaging someone while I was in the car. Yeah. And like നാട്ടിലെ റോഡുകൾ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ, so I was like glued to the maps, like is he going the right way? Yeah. And എന്തോ ഇതിന് ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോയി. And I was like, you know, like this nightmare things, like movies കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. I had that thought. I was like, this is yeah, I was like, honestly, like it's a nightmare. ഈ പേടിയൊക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ കസിൻസും കാണുമല്ലോ അവിടെ പഠിക്കുന്ന, അവർക്കും ഉണ്ടോ അതോ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ? I don't think so. ഇപ്പൊ എന്റെ കസിൻ like she lives in Kochi, പക്ഷെ അവൾ എല്ലായിടത്തും തന്നെയൊക്കെ പോവും, ഊബർ പഠിക്കുക അങ്ങനെ. like she's not so scared. like എനിക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പേടി. But I think that comes with knowing the area. Yeah. Like knowing directions. Like ipo njan povunadum avaru povunadum like completely like different mindsets. Like they know the way. Like even the left edta maybe there's a shortcut. But in my mind the map showed me the straight way, he went left. Oh, I'm like, freaking out for I'm no freaking reason. out. Like enne evideelum kondu povum. Yeah. So like adupolte karyangala there's a definitely like a difference in like the way we would like react to a situation. Yeah. I never feel like completely safe. Yeah. And I think that's very sad too, because like നാട്ടിൽ പോകുന്നത് നല്ലതല്ലേ? അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇച്ചിരി നാൾ കൂടുതൽ അവിടെ വഴിയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേടിയൊക്കെ കുറയും അങ്ങനെ? Maybe. ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അത്ര നാൾ നിൽക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. That's like a maybe situation, like obviously. But the struggle's still the same, I would say. Like even if I go with my mom, like recently when my granddad passed away, like we went for like 1 year anniversary and it was just me and my mom, and all her brothers were working, like obviously 9 to 5, like, so they're busy during the day, so we can't go anywhere because my dad used to drive us. And it's like we have to go by auto or like we have, so it's still the same struggle, I feel like, because she doesn't drive either, so you like it's so inconvenient. And then at night time she's like, oh, like you know, like njan naatil undarna pole alla things have changed, so I don't want to go alone either. So I think it is different for people that live in India because they know what's actually happening and what's going on. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒരു 2 മണി 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വെളുപ്പിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പേടിയോ? No, we go to the beach at 3 a.m. for a swim. It's fine. What do you reckon like will make it better? ഇപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും? Maybe seeing more women out like at that time. അങ്ങനെയൊക്കെ പോലെ like അന്നേരം ഇച്ചിരി കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആവല്ലോ. But that also means like society has to make it safe Safe for women in that for time. Sure. Maybe more police around. I don't know. But even then like ഞാനിപ്പോ കൊച്ചി അടുത്തായോണ്ട് കൊച്ചിയിലൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഇപ്പൊ നല്ല MG റോഡ് സ്പോട്ടുകളിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു നല്ല ബാലൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഞാൻ വർഷത്തിലൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ കാണുമ്പോൾ I think the fact is maybe this does happen, like that women do maybe like with their friendship groups go out at night, but the thing is we don't see it because we're at home at 8 p.m. like നമ്മളൊക്കെ ഒരു വില്ലേജിലല്ലേ, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ സിറ്റി അല്ലല്ലോ. സിറ്റിയിലോട്ട് വരുമ്പോ ഐ തിങ്ക് യു സീ but even then like നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും like നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ we are like completely different areas, so അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണണമെങ്കിൽ തന്നെ it's impossible. It is impossible. കാരണം ഞങ്ങൾ പോയി ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു 2 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ എത്താം. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സെയിം ലൈക്ക് ആ ഒരു വൈബിലായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെയും പോകുന്നത്. നീ തൃശ്ശൂരാണ്, ഓക്കെ വരുന്ന വഴി പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് റിയലി ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? I think ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോഴും like guys like make plans like that നാട്ടില്, or like ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഇവിടെ പോയി അവിടെ പോയി like last minute plans ഉണ്ടാക്കി. I have to ask permission like a week in advance. ആരുടെ കൂടെ പോകുന്നു, എങ്ങനെ പോകുന്നു. Even just that, like yes it's a lot harder for you guys, but you still have like the like liberty to be like, oh Thrissur vare varumbo enne pick cheyu, like angana parayan. I have to be like I have to beg my dad. അത് കഴിഞ്ഞ് മമ്മയുടെ ചിക്കനും എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചിട്ട് വേണം പോവാനായിട്ട്. like there's more restrictions on us going out of the house. ഇത്രയും ചാലഞ്ചിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ആണല്ലേ? ഇതല്ല തന്നെ പോകുമ്പോ നോട്ട് റിയലി ലൈക്ക് ഇനി ഞാൻ തന്നെ ഒരിക്കലും പോത്തില്ല. ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ. സോ ഇപ്പൊ പേരൻസിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോ യു നോ ലൈക്ക് ആരെങ്കിലും കാണും, or they'll organize someone. It's so boring otherwise. Like I feel like if I go to India without my dad, aka my driver, it's like so bad. Like I can't go anywhere. Like both my mom and I can't go do anything for fun. Like we can go maybe like you know just doctors and stuff like that, like you know boy just like chores needed. Yeah, like it's like more of a need. Like you can't do anything that you want.
Yeah, അപ്പൊ that's a അവരൊക്കെ ബിസി difference. ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒന്നും ലൈക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ? Yeah, that's the thing. Like, we have a Mm. car, it just sits in the garage. We can't use it because my mom doesn't want to drive it because the traffic is so bad and like the driving is crazy. is so crazy. So നിങ്ങൾ it's hard. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല? അപ്പൊ നാട്ടിൽ പോയി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല? ഓ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു 100 meters ഒരു വലിയ ബസ് No, natural driving is like kind of scary. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞങ്ങള് ആ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് മൊത്തം ട്രാഫിക്കിന്റെ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോ സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. MG road la traffic. I'm like, MG road കണ്ടിട്ട് വരില്ല. ഇപ്പഴാ മനസ്സിലായത്. ഇപ്പൊ പ്രിയ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറയൂ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ യൂഷ്വലി ഒന്നിനും പെർമിഷൻ ചോദിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങുന്നു പോകുന്നു വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്നു. അപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആവുക. അപ്പൊ what do you think guys should do at that time? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ട്നേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ലൈക്ക് what do you expect? What do I expect? അല്ല, how can we make this easier? ഞങ്ങളുടെ ഷോഫർ ആവണം, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകണം. സാധനം വായിക്കുമ്പോ കാശ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം. പാസഞ്ചർ പ്രിൻസസ് ആക്കണം. അല്ല സീരിയസായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നാട്ടിൽ പോണെന്ന് തോന്നുക, നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആക്കണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഹൗ കെൻ I think just knowing like ഒരാളുണ്ട് നമ്മുടെ like ആവശ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ not just like saying things that you think is fun. Yeah, like I think that's the biggest like obviously ഞങ്ങൾക്ക് different interests ഉണ്ട്. like what I might think is fun to do നാട്ടിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, but like my partner might not think that way, but she's still going with me. Yeah, but like still going with me കാരണം അത് നാട്ടിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെങ്കിൽ like obviously I would miss out on that opportunity. And I can't go there without someone. So like understanding that would be like the biggest thing. Yeah. But I also think like kalyanam കഴിച്ച് നാട്ടിൽ പോകുന്നതും like single ആയിട്ട് like ഒരു ഇതായിട്ട് നാട്ടിൽ പോകുന്നതും is like very different as well. Yeah. I also think like I don't know how it is, like most of my cousins are females. But like when I go to India, they're all busy. Like they're busy with uni, they're busy with work. So it's like I don't get an opportunity to like for them to show me what life is like either. But I find like a lot of my like male friends that go from here, all their like friends somehow are free. Like all their cousins are somehow free, and like they can just all hang out all the time. So like that's also like frustrating when you see it. I'm just like, oh my god, like you're having a good time here and you get to have a good time in India as well. Like I think like to see life in India, you would have to organize a trip with your friends here and pre-plan and then make it happen. I think like spontaneous things just don't work when you go to India with your family. Also you definitely just can't doesn't relate. work. Yeah. This is what I'm saying. Yeah, no, definitely. Yeah, നാട്ടില് വേറെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ I'm like I wish I could do that. Like I wish I could like spontaneously be like, oh, നമുക്ക് ഇവിടെ പോയാലോ. But no, I can't. No. Unless I have a driver. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ചാലഞ്ചസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിട്ട്? സ്ലീപ്പ് ഓവേഴ്സ് അതൊരു ബിഗ് സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് it was like not even a question, like ഇല്ല പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പോലെ. അപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി വൈറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലോ. So it was so hard trying to explain like oh I'm not allowed sleepovers, like you know. I was really frustrated about that, like right, and then like obviously like it took me like took my parents like such a long time to come around to letting me go to sleepovers. And at that time like I'd known Anna for like years. And then like varshangala കഴിഞ്ഞിട്ട് they're like okay fine. But I work in mental health now and I get it. Like I truly understand why our parents are so protective, and like I feel like when I have kids I think I would be the same way. I think I would be too. Mental health അത് എന്താ റിലേഷൻ നീ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത്? Just because of like I see a lot of cases with like sexual abuse like quite often, like so I like a lot of my patients are like in the adult category, but I also work with sometimes adolescents. And like just the stories you hear, I understand why my parents were as strict as they were. അവർക്കും ആ പേടി. Yeah, 100%. Like yeah, I think I would be the same way. I think I would only allow sleepovers after a certain time. Like I think I might not have known this if I didn't work in like this like a healthcare related field, but it's very real. It happens all the time. പക്ഷെ അത് like specifically sleepover
related ആയിരുന്നോ അതോ is it just I think it's just like one of the most common incidences where like sexual abuse can occur. oh like sleepovers? Oh. Yeah. Just like obviously maybe not just kids that are involved. It could be like it's someone else's house. You just don't know what their like what their neighbors are like, what their parents are like, grandparents, their uncles, their aunties, like what are their siblings like, you know. Level of vulnerability there. Yeah, there's a lot of factors that you might not be considering. Like as a parent, most of the time, let's say like you might have only met like one parent and the kid that your kid is friends with. അതാണല്ലോ വീട്ടുകാർ ചോദിക്കണം ആരുടെ കൂടെ പോണേ Yeah. എത്ര പേരുണ്ട് Yeah. അവിടെ? Makes sense. Yeah. Yeah. Makes sense. Makes a lot of sense. So Yeah. I'm grateful that my parents were like as strict as they were. I understand it now. Sleepovers I always used to be like ചെറുതായിരുന്നപ്പോ like oh എനിക്ക് പോണമെന്നുണ്ട് crying like I really wanna go. അങ്ങനെയായിരുന്നു സ്ലീപ്പ് ഓവർ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാറില്ലായിരുന്നു ആരും വിളിച്ചില്ലല്ലേ ഗേൾസിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ അല്ല, വിളിച്ചില്ല ഞാൻ പോകാറില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റേ പേടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യമില്ലേ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയ കൊണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങളുടെയാണ് പ്രശ്നം. അതല്ല നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ഫിയർ ആണോ? കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത്ര നാളായില്ലേ. ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കടയിൽ പോകാനുള്ളതൊന്നും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്നെ പറ്റിക്കൂ, അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവരെന്നെ പറ്റിക്കോ, അവരെന്നെ കിഡ്നാപ്പ്. അല്ല അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ അതോ ഇതൊരു റിയാലിറ്റി ആണോ? ഇത് ഒത്തിരി പേർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ so like is it a personal fear? I feel like you can make this like an Instagram like poll. poll. Like if other girls will this way, I feel like ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ like Mallu girls like who've gone to India have this kind like definitely some kind of fear going there like by themselves. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും കമന്റ് സെക്ഷനിലും ചോദിക്കാം, ഇപ്പൊ ഇതൊരു പേഴ്സണൽ ഫിയർ മാത്രമാണോ അതോ ആക്ച്വലി ഒരു മാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ക്യാമറ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ നാണം വരും. നിനക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പേടിയില്ലേ നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോ? ഇങ്ങനെ എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് യൂഷ്വലി എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫിയേഴ്സ് ആണ് എന്നെ പട്ടി ഇട്ട് ഓടിച്ചു കടിക്കോ. അതല്ല, കാരണം ഇവിടുത്തെ പട്ടിയൊക്കെ നല്ല സീനാണ്. എന്നെ പശു കുത്തുമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ആക്ച്വലി. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഗോവയിൽ പോയപ്പോ എല്ലായിടത്തും പശു പശു പട്ടി, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അത് കാരണം അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അതൊരു പേടിയില്ല. അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്ത് നടക്കും. ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടപ്പനാണെങ്കിലും അതേപോലെ എന്നെ പേടിക്കും. അല്ല അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നത്. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിയർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലല്ലേ ശരിക്കും ഒരു? കാരണം കേരളം ഞാൻ കേട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ്, വൺ ഓഫ് ദി സേഫസ്റ്റ് ആണ് for females. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ വെച്ച് നോക്കിയാണെങ്കിൽ for sure. Absolutely. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചിലവർ കാണുമല്ലോ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കാം, ഗേൾസ് പോകുമ്പോ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കാം. I don't know if that comes from like regularly going കണ്ടിട്ടുള്ളവര് or like നാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ നാൾ ജീവിച്ച ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസസ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടാണോ ആ ഫിയർ വന്നത്? അതോ ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഗ്രീഷ്മ എന്തായാലും പറഞ്ഞല്ലോ അവൾക്ക് ഒരു പേടി ലൈക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പേടി അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ്. Is it like have you guys ever experienced something like that? Like I was sorry, like just to expand on that, I was talking about that experience with my mom years later, probably like a year ago, and she was like, "Oh, like ഞാൻ ഈ സൂഷിക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ." ലൈക്ക് സൂക്ഷിക്കിരിക്കാനോ? സോറി, സൂക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ. ലൈക്ക് നീ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, നിനക്ക് 2 മാമന്മാരില്ലേ? I'm like thinking, are you serious? I was so scared. I was shitting my parents. Like I was so scared. Appa, I think a lot of it our parents like say because of their fear, and it's like kind of like transferred to us. And we have no tangible evidence. Like we don't go out there and experience things to kind of contradict what they're saying. എനിക്ക് ആക്ച്വലി പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, പക്ഷെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് കുറെ പേർക്ക് ലൈക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ റിയലി ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈവ് ടീസിങ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണോ നാട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത്? കാരണം ലൈക്ക് ഫോർ മീ ലൈക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നോക്കും, എന്നെ അങ്ങനെ നോക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള ആളല്ലെന്ന്.
just the way we walk. പിന്നെ നമ്മളാണ് എല്ലാരും ചിരിച്ചൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. I think that's the big issue. Like ഞാൻ നാട്ടിൽ നടന്നു പോയപ്പോൾ ആരെ കണ്ടാലും പക്ഷെ അവരവർക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടിയാന്ന് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു. I think ബസ്സിൻ്റെ ഇത് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ നോ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയായിട്ട് ലൈക്ക് നാട്ടിലെ ബസ്സിലൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഷി വുഡ് നെവർ ലെറ്റ് മീ സിറ്റ് ഓൺ ദ വിൻഡോ സീറ്റ് or like ഇതായിട്ടുള്ള സീറ്റ് ലൈക്ക് ഷി ഓൾവേസ് മേഡ് മീ സാറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സമ്മൺ ലൈക്ക് മീ വിൻഡോസിൽ ലൈക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ നോക്കുന്നു ഇതും ലൈക്ക് യു നോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ സോ ദേ വിൽ ബി ലൈക്ക് like ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഷി വുഡ് നെവർ ലെറ്റ് മീ സിറ്റ് ഇൻ ദ വിൻഡോ സീറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് I don't know, ഇത് പണ്ടത്തെ ഇതായത് സോ ഐ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ലൈക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ ഓൾവേസ് ഫ്രണ്ടിലുണ്ടാവും ആണെങ്കിലും ബാക്കിലുണ്ടാവും സോ ഷി ഓൾവേസ് ബി ഇൻ ദ ലൈക്ക് ദ മെയിൻ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ലൈക്ക് സൈഡിൽ എന്നെ ഇരുത്തും. ഇപ്പൊ വായനോട്ടം ഫോർ ലൈക്ക് ഗായ്സ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലൈക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ബ്യൂട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും. Is that a big deal for like ആ നോട്ടം ഇച്ചിരി prolonged ആവുമ്പം it makes you uncomfortable. Like I genuinely get self-conscious. Like like ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ലൈക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് I would be like more self-conscious like നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത്. So I have like a resting face. ഇവിടെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ തോന്നാറുണ്ടോ? I don't think I ever feel that. I think people still look. It's you like you don't. How do you say? Like people still look. ഒളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുതെന്നാണ് കുട്ടു പറഞ്ഞത്. You don't feel threatened. Yeah. I think that's a big difference. Even alkar nokkum like obviously like if you go out and stuff, if a guy is looking at your friend, you might pick up on that. But it's like so subtle, or like it could just be like non-threatening. But in India, it always feels like, why are you looking so like for so long? Like, do you want ഇവിടെ like നമുക്ക് പേടിയില്ലല്ലോ. I think it could be from that fear as well. I think you get conscious because you're scared they're about to do something. അതല്ല കാരണം ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എൻ്റെ അമ്മയുടെയോ അനിയത്തിയുടെയോ ഒക്കെ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് I ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ലൈക്ക് I've seen guys look at like ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ നോക്കും. കാരണം I do that. ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ചുമ്മാ നോക്കിയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി. പക്ഷെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ ലൈക്ക് അവിടെ നാട്ടിലുള്ള പെൺപിള്ളേർ ലൈക്ക് യൂഷ്വലി ഞാൻ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി നാളായിട്ടുള്ള കസിൻസ് അവർ ലൈക്ക് ദി കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൺ ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കർട്ടൺ ഇട്ട പോലെ അവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. I think that could be just അവിടെ വളർന്നോണ്ട് like they're so used to it in their day to day life that they don't see it as a threat or like anything. I think നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ അവെയർ അല്ല ലൈക്ക് ആരെ വരുന്നത് എന്താ because I think here even like there's a boundary, like there's a personal boundary, like not just physically like orala nammada personal boundary like step in cheyna maathra, it's like by like looks as well, like you know nokkunna pole sight pole. So I feel like when you go to India, everything's being overstepped. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും ന്യൂസൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും, നാട്ടിലെ ന്യൂസൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോ യൂഷ്വലി ലൈക്ക് നാട്ടിലെ മീഡിയ ഇച്ചിരി കൂടെ ഭയങ്കര ഡ്രമാറ്റിക് ആണല്ലോ. അങ്ങനത്തെ കുറേ ന്യൂസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പാരനോയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിയർ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടാറുണ്ടോ? ഞങ്ങളൊരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്ററും കൂടെ തന്നെ നാട്ടിൽ പോയി. ലൈക്ക് എൻ്റെ മെയിൽ കസിൻ വാസ് കമ്മിങ് ടു പിക്ക് us up. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്തോന്നു ഏതോ ഒരു മാരീഡ് കപ്പിളിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റഡ് ദം ഇങ്ങനെ സദാചാരം ഇതുപോലെ. സോ ദേ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കസിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാര് വിശ്വസിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം, there's no way അവൻ്റെ കൂടെ ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പോകണ്ട അങ്ങനെ എൻ്റെ പോലെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ. we ended up like getting picked up by him anyway. പക്ഷേ അതൊക്കെ കുറെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നുന്ന കാര്യം, ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കാണുന്നെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് പൊതുവെ ഉള്ളൊരു ഫിയർ ആണ്. ലൈക്ക് ആസ് ഇൻ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ NRIക്കും ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിയർ എന്തായാലും അതുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് റിയൽ, ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റ്. കാരണം എനിക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ട്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിലുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. I feel like നമ്മുടെ പേടി കാരണം we think like we make it sound so bad, but it's not that bad. പക്ഷെ അത്രയും പേടിയുണ്ട്. Yeah, it could be just like a personal thing. നാട്ടില് obviously നടക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, but it does happen to a few people. Like other is stuck in my head more. So I don't want to be like that minority. I'm not saying everything needed is bad. Definitely not. അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് വരും, എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല, നീ നാട്ടിലോട്ട് വരണ്ടി ഇവിടെയാണോ നിനക്ക് പ്രശ്നം? അടിപൊളി. അപ്പോ
താങ്ക് യു ഗൈസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കഴിഞ്ഞില്ല സെഗ്മെന്റ് വരാൻ പോകണേ. സെഗ്മെന്റിന്റെ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സെഗ്മെന്റ് കണ്ടാണല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ സെഗ്മെന്റിന്റെ പേരാണ് ചതിക്കാത്ത ചന്തു. ചന്തു ചതിയുമോ അതു ഇല്ലയോ, ചന്തു ചതിയനാണൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, ചന്തു ചതിക്കുമോ അതു ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ചതിക്കാത്ത ചന്തുവാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പാരൻസിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻസിന് പോയില്ല. കാരണം അവരെന്നെ ഒരു അഡൾട്ടിനെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ജാനു 27 വയസ്സ്, എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് പ്രഭാകരൻ 33 വയസ്സ്. ഞങ്ങൾ 2 വർഷമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്. കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതൊരു പ്രയോറിറ്റി അല്ല. എൻ്റെ അമ്മ ഞാനും പ്രഭാകരനും ഒരേ ബെഡിൽ കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല. ആസ് ഇൻ ലിവിങ് ടുഗെദർ സമ്മതിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ് എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ പ്രഭാകരൻ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു ഹോട്ടൽ റൂം എടുത്ത് കിടക്കാം, അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൈവസി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പാരൻസിന് അറിയാം ഇവർ ഒരുമിച്ചാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ ഒരേ റൂമിലാകാൻ പാടില്ല. അതെൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല. കാരണം അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടേതായ കുറച്ച് റൂൾസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ എടുത്ത് കിടന്നാൽ ആ റൂൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മൈക്രോ മാനേജ്മെൻറ്റ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ഹോട്ടൽ എടുത്തു, എന്നിട്ട് വീട്ടുകാരെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു. ആ സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ് മൊത്തവും അമ്മ എന്നെയും അവനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി. പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് പ്രോമിസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു, ഇതൊന്നും ഇനി ഞാൻ ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന്. പ്രഭാകരന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മെക്സിക്കോയിലാണ്. സ്ഥലം പറയും മാറ്റി പറയാൻ മൂവാറ്റുപുഴ. അല്ല, മെക്സിക്കോയിലാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭാകരന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മെക്സിക്കോയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവർ ഭയങ്കര ചിൽ മനുഷ്യരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസ് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ആഘോഷിക്കാം എന്ന് വെച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ പാരൻസിനോട് ഈ ക്രിസ്മസിന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നും പറഞ്ഞില്ല. അമ്മ ഈസ്റ്റർ ടൈം തൊട്ട് ഞാൻ ഒരു ഹോട്ടൽ എടുത്ത് പ്രഭാകരൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കരുത് എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. പ്രഭാകരൻ്റെ വീട് ടെക്നിക്കലി ഒരു ഹോട്ടൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു. ക്രിസ്മസ് രാത്രി പ്രഭാകരൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിൽ കോക്ടെയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ അമ്മ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു, ജാനു ഒരു ഊളയാണ്, അവൾ എന്നോട് ചെയ്ത സത്യത്തിനൊരു പുല്ല് വില പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല. അമ്മയുടെ പോസ്റ്റിൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പോസ്റ്റിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി. കുറച്ച് പേര് അമ്മേനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കമൻസ് എന്നെയും പ്രഭാകരനെയുമാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് കാരണം അമ്മ ആ പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. അമ്മ ഇപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാനൊരു ചതിയൻ ചന്തു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ അമ്മ ഒരു വില്ലത്തിയാണെന്നും എല്ലാവരും കരുതും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആ പോസ്റ്റിൽ പിന്നെ അമ്മ എന്തുകൊണ്ട് 2 സൈഡും എഴുതിയില്ല? ഇന്ന് രാവിലെ കൂടെ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷേ ആ ഡ്രാമയിൽ ഇൻവോൾവ് ആകാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഫോൺ എടുത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു തീർപ്പ് വേണം. ഞാൻ ചതിക്കാത്ത ചന്തുവാണോ? കറക്റ്റ് ഓഡിയൻസിന് തന്നെ. നാട്ടിലാണോ ഇവിടെയാണോ എവിടെയാണ്? മെക്സിക്കോ. ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഐ തിങ്ക് രണ്ടുപേരും ചതിക്കാത്ത ചന്തുക്കളാണ്. ഇതെന്തിനാ പബ്ലിക് ആക്കുന്നത്? ലൈക്ക് അമ്മയല്ലേ പബ്ലിക് ആക്കിയ. അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് രണ്ടുപേരും ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ് ഷീ കുഡ് ഹാവ് ടോൾഡ് ദ മം ലൈക്ക് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ പോലെ. പബ്ലിക് ആക്കിയതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്യൂ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പ്രോമിസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്യൂ. പബ്ലിസൈസ് ചെയ്ത ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഓർക്കും അവരാ ചതിക്കാത്ത ചന്തു. I don't think she was looking for a solution when she posted on Facebook, right? Like it was more venting. Yeah, she was just venting. She didn't really want a solution. Like, I don't know, this one is a bit hard. കാരണം ഒരു ഇന്ത്യൻ മെന്റാലിറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന കൊണ്ടാണോ ഹാർഡായിട്ട് തോന്നുന്നത്? I think so. Like ഇവിടുത്തെ like if it's like a white friend then I'd be like obviously on their side. Like Indian mentality I'm like I don't know. ഒരു ടഫ് സിറ്റുവേഷൻസ്. Wait, what's the question? Like ആരാണ് ചതിക്കാത്ത ചന്തു? ആരാണ് ചതിക്കാത്ത ചന്തു? ഇപ്പോ is ചതിക്കാത്ത ചന്തു like a bad person? Like the bad person? So like basically ഞാൻ പറയാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So ചതിക്കാത്ത ചന്തു is the okay. Basic. Okay. അപ്പോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അമ്മ മൈക്രോ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജാനുവിന്റെ പ്രശ്നം. ജാനു പ്രഭാകരന്റെ കൂടെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. കല്യാണം 27 33 വയസ്സ്. 27 and 33. I think the mom. I would say the mom.
like my perspective on that is just like, so if the kid is 27, I'm assuming that's the woman and not the man. Yeah. Like you would be well into your 40s or like late. Or like the Oh, the mom. The mom, okay. yeah, like you would be well into your 50s, like, yeah. you would be into your 50s. You just have to have the emotional maturity to not do that. Like at the end of the day, like whatever you vend on a public platform, you're also putting like your family out there for criticism. You're 50 plus, right? Like you have to have the emotional maturity to understand like, okay, like I am frustrated, I have to have a conversation. I'm not meant to display this. Like But she shouldn't like have to, because other 27-year-old they're like pretty much kind of into their adulthood. yeah. അപ്പം അവിടെ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Yeah, that's the other thing. ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ മെന്റാലിറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മലയാളിയുടെ കഥ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ who would you support? Oh, അവളെ തോന്നിയ അമ്മ പറയുന്ന എന്നിട്ട് അവൾക്ക് റൂം എടുത്ത് മെക്സിക്കോയിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അറിയാം. അല്ല അത് ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ട്. മലയാളി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസ്. 27 വയസ്സ് എനിക്കും ഒരു അഡൾട്ട് ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത്. കാരണം marriage age. കാരണം എനിക്ക് 27 വയസ്സാണ്. But I think the problem is like obviously she's a girl and she's not married yet. I think that's the mom's problem. It's not like mannilla nu parnallo. It's like I'm sure if she was married to Prabhakaran and she would have no problem like of course. It's hard to forget. സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു തീരുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണല്ലോ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ I think mutually agree. Mama. Yeah. Mom. Definitely mom. I think I think she could have handled it differently. The mom. Yeah. Both of them. Oh yeah. Both of them. Janu could have I told the think- mom early. I think that's a problem with like Indian communication. yeah, true. But how did the mom find out the that they were in Mexico? obviously she didn't show up to The family Christmas. അപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രഭാകരന്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നേരത്തെ പറയായിരുന്നു. I think this could have been അപ്പൊ avoided earlier. രണ്ടുപേരുടെയും തെറ്റുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് Yeah. വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ചതിക്കാത്ത ചന്തു. Oh, but that's not fun. Amma. I think Amma. എൻ്റെ അമ്മ ഈ എപ്പിസോഡ് കാണില്ല. ഗ്രീഷ്മയുടെ അമ്മ പ്ലീസ് കമന്റ് ചതിക്കാത്ത ചന്തു അമ്മ. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഞാൻ ഷുക്കൂർ 37 വയസ്സ് എൻ്റെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗേൾഫ്രണ്ട് സുമലതയെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. അടുത്ത വർഷം സമ്മറിൽ കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ. സുമലതയ്ക്ക് ചൈൽഡ് ഫ്രീ വെഡ്ഡിങ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. എനിക്കതിലൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ മകനെ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ പഴയ റിലേഷൻഷിപ്പിലുണ്ടായ 15 വയസ്സുള്ള ഒരു മകനാണ്. ഇതുവരെ സുമലതയ്ക്ക് എൻ്റെ മകനോട് ഒരു വിരോധവും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. രണ്ടുപേരും നല്ല കമ്പനിയാണ്. ഞാൻ സുമലതയോട് പറഞ്ഞു, ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വേണം. എൻ്റെ മകന് മാത്രം കല്യാണത്തിന് വിളിക്കണം. പക്ഷേ സുമലത അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സുമലതയ്ക്ക് ബേബി സിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവനെ ആരും ബേബി സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അവന് 15 വയസ്സായി. പിന്നെ അവൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അവനെ ആരും നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല. സുമലത അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് പഴയ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നല്ല ദിവസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണത്? ഈ ദിവസം നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ മാത്രമല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് നമ്മുടെ ദിവസമായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്തിരുന്നാലും എനിക്ക് എൻ്റെ പാരൻസ്, സിബ്ലിങ്സ്, പിന്നെ മകനും ആ ദിവസം അവിടെ വേണം. അപ്പോൾ സുമലത പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യേനെയും കൂടെ നമുക്ക് വിളിച്ചാലോ? ആസ് എ സാർക്കാസ്റ്റിക് കമന്റ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യേനെ വിളിക്കണമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കല്യാണത്തിന് എൻ്റെ മകൻ മാത്രം അവിടെ കാണണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സുമലത പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് ഇവനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കല്യാണം ചൈൽഡ് ഫ്രീ ആണല്ലോ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി ഇത് മാറ്റം വരുത്താൻ? ചൈൽഡ് ഫ്രീനും ഇവനും ഷുക്കൂറിനും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എന്നാലും 15 വയസ്സുള്ളത് അഡൾട്ടാണ്, അല്ലാതെ അവനെ ചൈൽഡ് ആയിട്ട് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. സുമലത എന്നെ തെറി വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു റീസണബിൾ കാര്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ? ഞാൻ ചതിക്കാത്ത ചന്തു ആണോ? No, like I see your point, but like she probably doesn't want any reminder of his past life. Like I get that, but at the same time, like അവന്റെ big ചൈൽഡ്. But it's not his past സോറി, life ഞാൻ ഒരു either. കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു. സുമലതയും ഇവന്റെ ഷുക്കൂറിന്റെ മകനുമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ടൈമിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ? I don't see like his son is not part of his past life. Obviously ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടല്ലോ. മോൻ ഇല്ലാതില്ലല്ലോ. ആ ഒരു ദിവസം വരാതിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോൻ കാണാതെ പോകുന്നു. Like it's not out of his life. Yeah, I So mean I going think- forward she will have to see him. So ഒരു ദിവസം, and obviously കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ വേണം. ഒബ്വിയസ്ലി സൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ
Oh, okay, I don't okay. think Sumalada is in the right. But maybe she thinks like, oh, kochu vanna, like kochu avana other important person alle, like the next person. So it's like will his fully. attention, like, will his attention go to him? Like, obviously, like, no matter how old a child gets, I feel like you, like, as a parent, you might always see them as little. So you obviously, a part of your brain will be preoccupied with them. So maybe she He's thinks, 15. yeah, but still. like, don't your parents treat you like a child still? Like, as in, like, in terms of care, kaicho, like, as in, like, caring for you. Like, they still give you respect as an adult, but still caring for you as a child. Yeah. So, but but I Maybe feel- there's going to be like speeches there, alcohol there, all that. Like, എന്നിട്ട് സുമലതയ്ക്ക് കൊച്ചതൊന്നും കേൾക്കണം എന്നൊന്നുമില്ലായിരിക്കും. but I don't know, നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് I feel like Sumalada wanted the child-free wedding just because she wanted to cut Avoid. his like his involvement out completely, not just because she wanted a oh child-free my wedding. God. Oh, I that's think, like, evil. evil. Oh my Yeah, God. that's why I don't see ഇത് Sumalada in നല്ല a good light. കാര്യം നമ്മൾ ഇത് ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തത്. ഞാനും കുട്ടും കെവിനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും ചിന്തിച്ചു പോലും ഇല്ല. No, because I think ബുദ്ധി വേണം ബുദ്ധി. yeah, so she ഇത്രയും നാൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് child free wedding. I don't think there's a problem with child Oh, free what if wedding. like going forward, like She's gonna have an issue. Yeah. So I think this is like a big issue if the future, obviously she's going to be part of this child's life. Yeah, for Like- sure. I think another thing could be that she's probably stressed out from planning everything. She's like she probably has like a billion things on her mind. She probably is frustrated with something else. Possibly could be that. And then he, like, husband, what's his name? Prabhagar. ശുക്കൂർ Shukur. Shukur. സുമലതേ. Shukru. Shukur. Shukur. It's probably not contributing as much as what she probably wants, or it could be as simple as like asking her how she's going, or like making a tea or whatever it is. She's probably like redirecting that anger and towards this and being Could like, be. I'm gonna take away one thing that you really want. Like, you're frustrating me. Like, Yeah. like no, Could be. child free. Like, not your kid. Like, you know, Yeah. could be that as well. Cause so it's like he is more involved in the wedding. Yeah, 'Cause so- he wants his kid there. So Yeah. he's like, it's gonna be more like, oh, That is I want so this, true. I want Yeah, that. exactly. Could be that. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ Yeah. ഈ കഥ പറഞ്ഞ രീതിയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പൊട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഷുക്കൂർ വാസ് റൈറ്റ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. Yeah. But കാരണം there's still like, two sides, right? yeah, there's always two sides. അപ്പോൾ ഈ കഥ മാത്രം എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഷുക്കൂർ അല്ല മറ്റേ സുമലതയാണ്. Yeah. Yeah. പക്ഷെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് തന്നെ. Also, we know from his perspective, Sumalada and the child doesn't have an issue, but they could be having issues that he doesn't see. That's true. Yeah. That could be why, like, നമ്മള് കേൾക്കുമ്പോ Deep അവരുടെ കുഴപ്പമില്ല. sonography. Hello. Go into psychology. No, but like I feel like male perspective, they might not say like little things. Yeah. Like, maybe the son's disrespectful to Sumalada. Have you Like, never behind- had a conversation with Priya where you've gone to a social event, you've gone home, and she's like, did you see the way they reacted when they said that? And you're like, what? Like അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. Yeah. And you're like, who did what? Yeah, I think it could be that. Like, Like, he he must has no- Yeah, he probably is like taking in what their words are said. Like, oh, we're great. Oh, must be great. Like, he's probably not paying attention to the tone, the body language, Yeah. the eye contact between them. Like, he's probably not paying attention to everything. അപ്പോൾ Yeah. നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മകനും ഇപ്പൊ Yeah. Yeah, പുറത്ത് the പോകുന്നു. guy the kid could be the issue. Yeah, Like, we don't that's know. true. Yeah. Yeah. Maybe he's a menace, like, you know. Yeah. ഇത്ര Like, നാളും അച്ഛന്റെ put up friend മാത്രം. ചെയ്തതായിരിക്കും. Yeah. സുമലതയുടെ Maybe he could be like, if the ex-wife is still in the picture, like, obviously, like a child on the custody is on side. the Yeah. yeah, he could be like, oh, I don't want another mother. So he Yeah. could be making it difficult for Sumalada. We don't Yeah. know. We don't know. ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഡിസിഷൻ But these are the things you have to consider. Like, obviously, Yeah. like you said, like, ഒരു side in the kekumbo, like, you only know from his perspective, and he makes her look like an Yeah, evil, and like, this sounds like he wrote the complaint, and I don't Yeah. believe him. yeah. Yeah. So it could be like, if you hear like അപ്പൊ from the other ഇതിന്റെ side. അകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും From Chalis just Chalis his Chalis. perspective, I would say like she is Similar. Yeah, for because not it's so wanting. one-dimensional. Like the way that it's Yeah. written, if we're not adding everything that we've discussed, then yeah, it sounds like she's the bad person. But like, but we don't know. But we don't know. But I also think he is right. Like, no matter how the kid is acting,
he should have his son at the wedding because he Yeah. wants him. It's not just one person's wedding. Like Yeah. രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ കല്യാണമല്ലേ. It's not just her wedding. ഇതൊക്കെ പോയിന്റോടെ വൈകിയെന്ന്. Maybe he can come to the wedding and not the reception. അങ്ങനെയാണ്. If that There's is always the a issue. compromise. Yeah, if that is the issue, then yeah. But I think like no matter what it is, like it is two people's weddings. Like they should both have a voice in who's invited, who's there. Yeah. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? എന്താണ് Yeah. തോന്നുന്നത്? This one's a bit more clear. I definitely think she's in the wrong for not wanting his kid there. Yes. I mean, they can talk about it more. Yeah. Like, compromise. Yeah. നിനക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നത്? I don't know. Yeah, I guess like just from what like the question is, it sounds like like the kid should be allowed to come to the wedding. Yeah. എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഷുക്കൂറിന്റെ കഥ മാത്രമേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ജഡ്ജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ കഥ മാത്രം വെച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് സുമലത അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ഇനി എന്നാ ചെയ്യണം? There's another poll coming, guys. Shukur or Sumalata. Oh my God, yeah. Make your choice. പോളോ കമന്റോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കമന്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ സെഗ്മെന്റിനെ പറ്റി തോന്നണേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചതിക്കാത്ത ചന്തുവിൽ ഇത്രയും ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. യൂഷ്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുന്നു യെസ് നോ ആൻസർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര നല്ലതായി കേട്ടു പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്ര ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഗായ്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി നല്ലപോലെ സംസാരിച്ചു. എനിക്ക് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റും കൂടെ ഇങ്ങനെ വരാവോ? Of course. വരുമോ? ഇത്ര ചോദിച്ചാ നല്ല ടോപ്പിക് ഇട്ട് തന്നാൽ ഞാൻ വരും. നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. എന്തായാലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. I do like this topic, like female friendships versus male friendships. ഓബിയസ്ലി എന്തായാലും ഇത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചതിക്കാത്ത ചന്തു അടിപൊളി ഇത്രയും തിങ്ക് ചെയ്തൊരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ കാന്ത ജീസയുടെ പുതിയ കേശ ഓയിൽ, അത് എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ പോയി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. കോഡുണ്ടോ? കോഡുണ്ട് NT20. കോഡ് കേട്ടില്ല. അതോടെ പറഞ്ഞു. അല്ല, ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി. കോഡുണ്ട് ഗൈസ്, NT20 എന്നുള്ള കോഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 20% ഡിസ്കൗണ്ട് ഔട്ട് കേശ ഓയിൽ. അല്ല, കാന്ത പ്രോഡക്ട്സ്. Yes, beard oil and kesh oil. Yeah. I just want to clarify, like a lot of people say Kesa, it's Kesha. Kesha. Not Kesha. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഇനിയും ഒരു കിടിലൻ എപ്പിസോഡായിട്ട് ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ വരണമെങ്കിൽ with DJ Vishnu. Thank you guys. Spice it up.